the Lord spoke to me, and my assistant, who works with me, wrote down that by the end of the calendar year 2025, we would need to be gathered in Ethiopia. Now, when God speaks things like that to me, I don't try to make that happen. Alamu and Gannett have been dear friends of mine since the 1990s. I didn't go to him and say, we have to be in Ethiopia by 2025. But at the beginning of November, he came and said, I really believe we have to be in Ethiopia. Now, Ethiopia, by the 1st of December, was a little difficult for me because I have a schedule, but we knew it was God's time. And then God began to work to bring Ethiopia in front of all the world. Your volcano that had been dormant for 12,000 years, all of a sudden stirred up and made world news. And before that happened, Alamu was at a meeting in Tennessee, and a prophet in that gathering told him, stood up and said, I see a volcano. The volcano is in Ethiopia. And the volcano is going to erupt, and that is going to be a sign of God's perfect timing. By that time, just amazing, only God. And just amazing that we already had agreed that we would be here by the first week of December, because it is God's time. It's his moment. It's his moment for Ethiopia, for the healing of the nation. In other words, he is ready to do a work in Ethiopia that he's been longing to do since ancient times. But he had to get things in order. God is a God of timing and a God of order. And before he restores his perfect will in the earth realm, things have to fall in place. Certain people have to be in place. God couldn't restore the wall around Jerusalem without Nehemiah being sent and being in place. Of course, the king who sent him to restore the wall around Jerusalem was also the king at that time over Ethiopia. Ahasuerus, that king had a responsibility for land all the way into Ethiopia. And that king, God dealt with to recognize his covenant. It was because of two nations, Israel and Ethiopia. See, there's something from the beginning about Israel and Ethiopia. And so I feel like, as Acts 17 verse 26 says, that he predetermines our time and place. He says when we're at the right time and the right place, we can grasp for him because he's very near to it. You being here this afternoon gives you access. You can ask him a thing and he is very near to you because we're at the right place at the right time. Because God's eye now is on not just Israel, but Ethiopia. And I want to share with you some things that will help us better understand the moment that he has brought us to. Time is an interesting concept. God is not in time. We're in time. God is time. And he's the same yesterday, today, and forever. Therefore, you have a yesterday, a past, you have a present, and you have a future. And he wants you to know that he has moments in time where he reconciles your past. And when that happens, and when you're at the right place at the right time, that word pre-appointed means he extends your horizon line so you can see into the future. See, that's what makes us a prophetic people. We learn to walk with the Lord, and as we learn his voice and as we learn to walk with him, we all of a sudden find out we're in a moment. And in that moment, he removes veils, and all of a sudden we can see into a future time and hear the vision that he has for us. I am here to tell you today, he has a future for Ethiopia. And because he's put you in time, this special time in Ethiopia, he is ready to reveal how
he will use you in days ahead. But- We're living in a time of change, a time of renewed expectation. በለውጥ ሰዓት ውስጥ ነው ያለነው አዲስ ነገር እየተጠባበቅን ነው ያለነው Hell, what hell hates the most is you expecting God to move on your behalf. ገሃነም የማይወደው ነገር እግዚአብሔር አሁን ሊሰራ ነው ብሎ የሚጠባበቅ ሰው አይወድም The word expectation is synonymous with hope. ይሄ መጠባበቅ የሚለው ተስፋ ማለት So some way Satan has to defer your hope ሰይጣን ዋናው ስራው ተስፋህን መግደል ነው and hit your expectations. የምትጠባበቀውን ነገር እንድትጠራጠረው ያደርጋል And what you thought should have happened 5 years ago, የዛሬ 5 ዓመት መሆን ነበረበት ይልሃል that didn't happen. ግን አልሆነም All of a sudden, he uses that against you to make your heart sick. ያችን ያስታወሰ ልብህን ያቆስለዋል It's how infirmity takes a root in us. It's how infirmity, sickness, takes a root in us. በሽታም ሰውነት ውስጥ የሚገባው በዚህ መንገድ ነው But then God has moments. እግዚአብሔር ግን ጊዜ አለው Everybody say, but God. እግዚአብሔር ግን በልስቴ See, God has a moment where all of a sudden he renews your expectation and realigns it. እግዚአብሔር በድንገት ይመጣና ተስፋህን እንደገና ያለመልመውና መስመር ያስይዛል And all of a sudden, see, we can't go back in the past, but all of a sudden he's brought everything in the past, and because you're seeking him, he sets it right in front of you. እና ከዚህ በፊት ያለፍከውን ነገር በሙሉ ስብስብ አድርጎ ከፊት ያመጣዋል Everything that didn't go right in Ethiopia በኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የተበላሻሹት ነገሮች through the ancient ages. ከጥንት ጀምሮ All of a sudden, you're seeking him, so he just brings all that up and sits it in front of you and says, because you're seeking me, now you're going to step on that mess. እና ምንድነው የሚያደርገው ያለፈውን መከራውን አበሳውን በሙሉ ይሰበስብና ፊት And ላይ I'm ያስቀምጠውና going to realign heaven and earth through you. ፊቴን ስለፈለክ ረግጠህ ታልፋለህ ሰማይና ምድር ካንተ ጋር ይስማማል ይላል ሃሌሉያ That's how time works. እንደዚህ ነው ጊዜ የሚሰራው እንደዚህ ነው And so today, when you stand up, ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ስትቆም he's going to have something from the past stacked up in front of you, ከፊትህ ያለፈውን ነገር አበሳ ያመጣና ርገጠው ይላል ከፊት አድርገው and you're just going to step in it. አንተም ትረግጠዋለህ And you're going to say, here I am, Lord. ከዛ ጌታ ሆይ እነሆኝ ትላለህ Realign this, reconcile this. ይህን ነገር አስተካክለህ እንደገና ልራመድ ትላለህ I'll ask forgiveness for what needs to be asked forgiveness for. ምህረት መጠየቅ ባለብኝ ምህረት እጠይቃለሁ But I won't dwell on all the mistakes that we've made. ነገር ግን በትላንት ስህተቴ እዛው አልኖርም And then you will remove that veil, and I'll see where you want us to go in days ahead. ከዛ መጋረጃውን ሲገፍልህ መንገድህ ወለል ብሎ ይታያል Look at somebody next to you and say, we're in a prophetic moment here. አጠገባቸው ያለውን ሰው ትንቢታዊ ሰዓት ላይ እኮ ነው ያለነው በለው And all of a sudden, in that moment, you receive a new anointing. ከዛ ድንገት ምን ይሆናል መሰለህ አዲስ ቅባት ባናተ ላይ ይመጣ ማንቶሬሽ ዳቪስታ When you walk out of here tonight, this afternoon, you're going to be wearing a new anointing. እና ዛሬ ከሰዓት በኋላ እኮ አዲስ ቅባት ነው አድርጋ የምትወጣው እኮ And that new anointing will break the yokes that are ahead of you. ያ አዲስ ቅባት ደግሞ ፊትህ ላይ ያለውን ቀንበር ሰባብሮ ያልፋል Because Ethiopia is in a time of change. ኢትዮጵያ ከሰማይ የመጣ የለውጥ ሰዓት ውስጥ ገብታለች And reformation and transformation will accelerate from this weekend forward. ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ለውጥና ለውጥ ይፈጥናል In other words, you're going to have to let go of a lot of weight that you've been carrying from last season because you're going to have to move quickly with what God's doing. አሁን የፍጥነት ሰዓት ስለሆነ የተሸከምከውን በሙሉ እያራገፍክ ትወጣለህ So that's why the Lord said, I brought you here today as leaders so I could get all the weight off of you because you're going to run with me in a whole new way. ለዚህ ነው የሰበሰብኳችሁ ዛሬ ሸክማችሁን አራግፋለሁ በፍጥነት ትወጣላችሁ And this change is going to be ushered in 3 different dimensions. ይሄ ለውጥ በሶስት አቅጣጫ ይንቀሳቀሳል It's going to be ushered in, and all of a sudden,
all the prophetic words God has said about Ethiopia and the abundance that Ethiopia has, all of a sudden there will be an acceleration. እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ የተናገረው በረከት ሁሉ በፍጥነት ወደ እውነትነት ይመጣል። See, abundance occurs on how you see things. አያችሁ መትረፍረፍ የሚሆነው በነገሮች እይታ ላይ My brother right here on the front row could be the wealthiest man in the world. ከፊት ለፊት ያለው ወንድሜ እኮ በዓለም ቁጥር አንድ ሀብታም ሊሆን ይችላል። That isn't just what abundance is about. ግን መትረፍረፍ ይሄ ብቻ አይደለም። I honor what God has done to give him wealth. እርሱን ሀብት ለመስጠት እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር አከብራለሁ። Abundance comes because all of a sudden you have the clear perspective of your path of prosperity that is moving in front of you. መትረፍረፍ ማለት እግዚአብሔር አይንህ ተከፍቶ እግዚአብሔር ላንተ በረከት የቀደደውን ጎዳና ማየት መጀመር ማለት ነው። You realize it's God's hand. የእግዚአብሔር እጅ ታየዋል። It's God's time. የእግዚአብሔር ሰዓት ይገለጥልሃል። Therefore you're not in competition with somebody else ስለዚህ ከሌላ ሰው ጋር ፉክክር ውስጥ አትገባም። who God has already blessed. ሌላ የተባረከ ሰው ስታይ ራስ ምታት አይዘህ። You're walking into the blessings that have been held up from manifesting in your life. ነገር ግን በአንተ ህይወት እየተገለጠ ባለው የበረከት መንገድ መራመድ ትጀምራለህ። And every step you take, you break a spirit of scarcity. በእያንዳንዷ በምትወስደው እርምጃ የድህነትን መንፈስ አናቱን እየበሳ ታልፋለህ። You break a spirit that says God is not able. እግዚአብሔር አይችልም የሚለውን አናቱን ብለህ ታልፋለህ። Pastor Zib had to break that spirit today when he was asked to interpret for me. ፓስተር ዚህ ዛሬ ጠዋት ይሄንን ለኔ ያስተርጉም ሲባል ሰብሮ እኮ ነው ወጥቶ የተረጎመው እኮ እሱስ ቢሆን He had to say, ማለት ነበረበት። I'm not able. እንኳን አልችልም And Gannett had to say, I'm not quite able to follow you. እና እህት ገነትም እኔም ብዙ አልሆነልኝም አለች። I'll call him up, and then he had to say, I'm not quite able, but with God all things are possible. እኔ ብዙ አልችልም ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉ ይቻላል ብሎ ተነሳ ማለት ነው። And the minute he broke that spirit of scarcity, God provided. እሱ የድህነት መንፈስ አናቱን ሲመታው እግዚአብሔር ደግሞ የመሰዊያውን በረከቱን አመጣ በጉን ማለት ነው። The same thing will happen for you. እናንተም እንደዛው ነው የሚሆነው። The minute you break down that spirit that is trying to speak into you, all of a sudden God will provide. ልክ በቃ አይቻልም የሚለውን ስትመታው የእግዚአብሔር አቅርቦት ይመጣልሃል። You broke that spirit and the roads opened up. እሱ ሰበረ፣ በሩ ለሚኒሊክ ተከፈተለት። Now, God is moving. Let's go back one, Aaron, for just a second. God is moving and he is interested in your physical needs. እግዚአብሔር እየተንቀሳቀሰ ነው። እሱ ደግሞ ላንተ በሚያስፈልገው ነገር በሙሉ So ያገባዋል። there's this abundant provision for your physical needs. ስለዚህ ለአካላዊውም ለመኖር ለሚያስፈልግህም ነገር እግዚአብሔር That's all አቅርቦት of አለው። a sudden going to start shifting from heaven to earth. እና ከሰማይ ወደ ምድር የሚንቀሳቀስ ነገር ይጀምራል ማለት ነው። It's this abundant provision of revelation. አያችሁ የሚጀምረው የተትረፈረፈ መገለጥ ነው የሚጀምረው። How you uncover the truth of what you need to uncover. ምን ማድረግ እንዳለብህ አደራረጉን መረዳት ትጀምራለህ። It's this abundant provision of power. የተትረፈረፈ የኃይል አቅርቦት And when all of a sudden we're in God's moment, ልክ የእግዚአብሔር ሰዓት ውስጥ ስትገባ that abundance starts pouring down from heaven. ያ የተትረፈረፈ ከሰማይ መንቆርቆር ይጀምራል ባናትህ ላይ። You're going to know things you couldn't know last week. የዛሬ ሳምንት የማታውቀውን ነገር ድንገት ስታውቀው ታገኘዋለህ። You're going to see things in your path that you'll be able to use that you didn't even think you could use. እና በፍጹም የማይቻል አስበው የማታውቀው ነገር እየበራልህ ስታደርገው ታገኘዋለህ ራስን። Certain people will come into your path and you will know that only God orchestrated them. እና አንዳንድ ሰዎችን እግዚአብሔር ወደ ጎዳና ያመጣል። ይሄማ የእግዚአብሔር ነው ትላለህ አንተም የዛን ጊዜ። And see, God works the same way with nations. እግዚአብሔር በአገራትም እንዲሁ ነው የሚሰራው። They're dropping the bucket to him, but he treats them like a person. አየህ እሱ እንደ ግለሰብ ያናግራቸዋል አገራት። Ethiopia, we need to understand, it is a nation in God's hand. Go ahead, Aaron. እና ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር እጅ ያለች አገር እንደሆነች መረዳት አለብን።
It's a nation that all of a sudden God has put in his hand, and he is going to cause the world to see you in a way the world has never seen you. አያችሁ አሁን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን አንስቶ እጁ ላይ ስላደረጋት ዓለም ኢትዮጵያን በተለየ መነጽር ማየት ትጀምራለች። And he says not only is the ground and 5 layers underneath the ground shaking, but the skies are shaking as well. አያችሁ በቀደም ዕለት የፈነዳው ከታች ያለው ብቻ ሳይሆን ሰማይም እየተንቀሳቀሰ ነው። And I am causing a new day to align over Ethiopia. በኢትዮጵያ ላይ አዲስን ቀን አምጥቻለሁ። But as I align this new day, I'm raising up a new breed. አዲስን ቀን እንዳመጣው አዲስን ትውልድ እያስነሳ ሆነ ያለው። I'm not raising up those who are so concerned about what didn't happen in last season. ስላለፈው ሁኔታ ቁጭ ብለው የሚቆዝሙ የሚያለቃቅሱትን ሰዎች አይደለም ማስነሳው። But those that will look at the past and say, this is what will happen in the next season. ግን ዞር ብለው አየት አድርገው ነገ እንደዚህ ይሆናል የሚሉትን ነው የሚፈልገው። All of a sudden, you're at a moment in history, and I feel like we had to be here before you entered 2026. አያችሁ በፈረንጆቹ 2026 ከመምጣቱ በፊት እኛን እዚህ ሲያመጣ እግዚአብሔር በዓላማ ነው። Because that becomes your year of decision. ለምን መሰላችሁ? ይሄ የውሳኔ ዓመት ነው የሚሆንላችሁ ከፊት አለው። Multitudes in the valley of decision. ብዙዎች በውሳኔ ሸለቆ ውስጥ ነው ያሉት። But all of a sudden, Ethiopia is aligned. ድንገት ግን ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር መንገድ ውስጥ ትገባለች። And so that year becomes the year of the new wineskin called Ethiopia. ያ ዓመት አዲሱ ይሄ ምንድነው? አቁማዳ እግዚአብሔር የሚከፍትበት ጊዜ ነው የሚሆነው። Not just the church wineskin, የቤተ ክርስቲያን አቁማዳ ብቻ አይደለም። but all of a sudden the nation takes on ድንገት አገሪቷ ራሷ አዲስ አቁማዳ ትለብሳለች። a new identity. አዲስ ማንነት እግዚአብሔር ይሰጣታል። And it takes on that identity because you've pressed through to get here today. ለምን እናንተ አምናችሁ ጥሳችሁ ስለመጣችሁ ዛሬ እዚህ እግዚአብሔር ያንን ያደርጋል። See, that's how God works. እንደዚህ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው። And let me explain time. ጊዜን እስቲ ትንሽ ልንገራችሁ። See, when God came down and revealed himself as the God of Israel, all of a sudden I saw his covenant that he had with Israel. እግዚአብሔር መጥቶ የእስራኤል አምላክ ነኝ ሲለኝ ኪዳኑን ተረዳው፣ ከእስራኤል ጋር ያለውን ኪዳን። He gave us his word in Hebrew. አያችሁ ቃሉን ራሱ በዕብራይስጥ ነው መጀመሪያ He የሰጠን። grafted us into Abram the Hebrew. ወደ አብርሃም ውስጥ ነው እኛን ያስገባን፣ ወደ ዕብራዊ ወደ አብርሃም። Therefore our covenant is a Hebraic covenant. ስለዚህ የእኛ ኪዳን የዕብራውያን ኪዳን ነው። So biblically we have to see how God sees time. ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ጊዜን እንዴት እንደሚያይ መረዳት ይኖርብናል። And the word of God reveals how he sees time. I just wrote a new book on it. እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ስለ ጊዜ ያስረዳል። እኔም ስለሱ መጽሐፍ ጽፌያለሁ። Now, with that, the word Hebrew means one that crosses over. እና ሂብሩ የሚለው ቃል ራሱ የሚሻገር ማለት ነው። So, through the blood of the Lord Jesus Christ, በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በኩል Galatians and Romans both tell us we've been grafted back into ገላትያና ሮሜ ላይ ወደ እርሱ ገብተናል ይላል፣ አስገባን ይላል። all the blessings of Abraham. ወደ አብርሃም በረከት በሙሉ ገብተናል ይላል። Do you know what that says to you? ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? It says already in you, waiting to be activated, እናንተ ውስጥ አለ፣ መንቀሳቀስ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። is the ability for you to cross over. እናንተ ወደ ማዶ የምትሻገሩበት ብቃት በውስጣችሁ አለ። It's already in you. አለ፣ በቃ አስቀድሞ አለ። You're not going to have difficulty getting to the next place God has for you. እግዚአብሔር ወደ ያላችሁ ለመሻገር አትቸገሩ። He sustains you so you can cross over. እስከ ዛሬ ያጸናህ እኮ ሊያሻግር ስለፈለገ ነው። And as an elder statesman, watch the generations cross over. እና እኔ ልንገራችሁ አሁን ትውልዱ ሲሻገር ታያላችሁ። Now, in 2020, so I've always looked at the Hebraic calendar, and I've looked at it and really see the Hebrew language
is a whole language. የዕብራውያን ቋንቋ የራሱ የሆነ ምስጢራዊ የሆነ አፈታት አለው። It has sounds and it has words and ድምጾች አሉት፣ lots of ቃላት meanings, አሉት፣ and numbers have key significance ብዙ biblically. ትርጓሜ ያላቸው፣ ቁጥሮቹ መንፈሳዊ የሆኑ ትርጓሜ ያላቸው። So after I left here the last time I was here in 2019, 2019 እዚህ መጥቼ ስመለስ we entered into a new era. ወደ አዲስ ዘመን ነበር የገባ ነው ያኔ። It's called in Hebrew the pay era. Pay. P-E-Y. የክፍያ ዘመን ነበር። It means the era of coming face to face. እና ፊት ለፊት የምንገናኝበት ዘመን። It means the era of the voice. የድምጽ ዘመን። Era is a different concept than season. እና ከወቅት ሌላ ኤራ የሚባለው ለወጣ ያለ ነው። In an era that begins, all of a sudden, time shifts and history starts being recorded in a new way. እና ዘመን የሚለወጥበትና ታሪክ በአዲስ መንገድ መንቀሳቀስ የሚጀምርበት ጊዜ ነው። Pay also is the same word used for Pesach, Passover. እና ይሄው ቃል እንደገና ፓስኦቨር ፋሲካ ትርጉሙ አንድ አይነት። I wrote a book called The Passover Prophecies. ስለዚህ የፋሲካ ትንቢት የሚል መጽሐፍም ጽፌያለሁ። Charisma asked me to have that book done in 8 days because of how important it was. እና በ8 ቀን በጣም ብዙ የተሸጠ መጽሐፍ ሆነ። And that word means, and Passover, if you'll remember, was an incredible moment. ፋሲካ እንደምታውቁት ካመጣጡ አስደናቂ ጊዜ ነበር። Israel was gathered into war units and brought out. እስራኤል አንድ ጊዜ ጥቅልል አድርጎ እግዚአብሔር ያስወጣበት ጊዜ ነበር። This era of pay is a war period. እና ይሄ ከውጊያም ጋራ የተያያዘ ቃል ነው። You can look back here in this nation, and during this decade you have seen conflict. እና በዚህ ባለፉት 10 ዓመታት ብዙ ግጭቶች ነው እናንተም ያያችሁት። Therefore all 10 years of this decade እነዚህ 10 ዓመታት በሙሉ are linked with conflict. ከግጭት ጋር የተያያዙ ነበሩ። But the real conflict is over our identity. ዋናው ግጭቱ ትግሉ ግን ከኛ እውነተኛ ማንነት ጋር። Who are we really going to be? እኛ የማንን ማንነት ነው የምንላበሰው? ማንን? And what will our voice and how will our voice be heard? ድምጻችንስ የሚሰማው በምን መንገድ ነው? That's why we're back here in Ethiopia. ለዚህ ነው ተመልሰን ኢትዮጵያ የመጣ ነው። Because all of a sudden Ethiopia, many nations are looking at Ethiopia. አሁን ድንገት ብዙ አገራት ወደ ኢትዮጵያ አይናቸውን ጥለዋል። And they want to gain the greater influence over you. እና በኢትዮጵያ ላይ የተጽዕኖአቸውን ከፍ ለማድረግ እየተፎካከሩ ነው። But God brought me here to say to you, you have the greater influence. እኔ ግን የተላኩት የእናንተ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ የላቀ ነው ለማለት ነው። And that in the coming 5 months, the voice of Ethiopia will not be set course by someone else, but the voice of God will come through Ethiopia and be heard all through not only Africa. በሚቀጥሉት 5 ወራት የኢትዮጵያ ድምጽ በየትኛውም አገር ድምጽ የሚመራ ሳይሆን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ድምጽ ስር የሚሆን ይሆናል። But like the earthquake ልክ መሬቷ እንደተንቀጠቀጠች and the volcano, እናም ደግሞ እንደፈነዳ እሳተ ገሞራው your voice some way all of a sudden is coming into the identity that God intended. የእናንተም ድምጽ እግዚአብሔር ወደ ሰጣችሁ ማንነት መትመም ይጀምራል። And it's going to be heard throughout the world. እናም በዓለም ዙሪያ መሰማት ይጀምራል። And God always starts with his house. እግዚአብሔር ሁሌ ስራውን የሚጀምረው ከቤቱ ነው። He didn't start out somewhere else. He says, I will work through my house first. Therefore, we had to have this gathering. በቤቱ ስለሆነ ስራ የሚጀምረው እኮ ነው ዛሬ የተሰበሰብነው። Because God says, I will activate your voice and the word will be carried from church to church to church so that my kingdom before long is rising up. የእናንተን ድምጽ ለኩሰውና የእናንተ ድምጽ መስፋት ይጀምራል፣ መንግስቴም አብራ ትሰፋለች።
and speaking what I'm speaking across this nation. እኔ የምናገረውን እናንተ ትናገራላችሁ። Now, that began in the Gregorian calendar year of 2020. ይሄ እንግዲህ በ2020 ነው የተጀመረው። ይሄ ያወራሁላችሁ። In the Hebrew calendar, it began in September of 2019. በ2019 ሰፕተምበር ነው በዕብራይስጡ የሆነው። And then you have a calendar that I believe is very important. እናንተም የኢትዮጵያው አቆጣጠር አስፈላጊ ትልቅ ነገር አለበት ብዬ አምናለሁ። And when you look at how time is operating and being calculated here, እና የጊዜ አቆጣጠራችሁ በዚህ ሀገር all of a sudden you're aligning sun and moon. Sun and moon are aligning. ከዚህ ዓመት ጋራ አብሮ ይገጥማል ማለት ነው። The Hebrew covenant calendar works off of the moon. ስለዚህ የዕብራይስጡ የጊዜ አቆጣጠር ከጨረቃም ጋር ግንኙነት አለ። Your calendar works off of the sun. የእናንተ ደግሞ ከፀሐይ ጋር ነው የሚሰራው። All of a sudden there's a divine alignment because of God's remnant in Ethiopia. በኢትዮጵያ ካሉት ከእግዚአብሔር ቅሬታዎች የተነሳ የእግዚአብሔር ሰዓት ሲገጥም ታያላችሁ። That aligns time. ጊዜን ሲያስተካክለው ታያላችሁ። No other nation. የትኛውም ሀገር እንደዚህ የለም። Time aligns ጊዜ ትክክል የሚገባበት in Ethiopia. በኢትዮጵያ ነው ይሄ የሚሆን። Now poke somebody next to you and say, and God put you here in the middle of this. አጠገብ ያለውን ሰው እግዚአብሔር አይገርምም አንተን እዚህ ሀገር ማኖሩ በል። And so this pay calendar, ስለዚህ የፔይ God's ሰዓት covenant አቆጣጠር calendar, go ahead Aaron, እግዚአብሔር is ኪዳን አቆጣጠር it has this meaning. ትርጉሙ ይሄ ነው። It's an open window. It means during this whole 10 years, it's an open window for change and victory. እነዚህ ለ10 ዓመታት የተከፈተ ጊዜ በር ነበር ለለውጥና ለድል። And his hand will cause you to do extraordinary things. የሱ እጅ እናንተን የተለየ ነገር እንድታደርጉ ኃይል ይሰጣቸዋል። His hand will cause you to secure the boundaries of his intent. የሱ እጆች የሱን ሐሳብ እንድትጠብቁ ያደርጋቸዋል። And then I have a picture for you of what, if you just look at your because Hebrew is our covenant calendar. ዕብራዊ ውስጥ እንዳልኳችሁ የኪዳን ካሌንደራችን ነው። But if you look at your calendar, የእናንተን አቆጣጠር ብታዩ 2018, 2018 this is what the picture of this year looks like for Ethiopia. ለኢትዮጵያ ምን አይነት ምስል እንዳለ ተመልከቱ። See, all of a sudden, ድንገት you have an open entry. የተከፈተ በር በፊታችሁ ይመጣል። So you have to superimpose and submit the revelation of your time calculations ስለዚህ እናንተን የጊዜ አቆጣጠር አሁን በንቃት ማስተዋል አለባችሁ። to the Hebrew understanding. ከዕብራውያን መረዳት ጋር አብሮ ይሄዳልና And all of a sudden, it's almost like we're in this aligned moment, dream moment. እና ይሄ የህልም የሚመስል ጊዜ ውስጥ ነው የምንገባው። Because it says in the midst of conflict, በግጭት መካከል I am giving Ethiopia a divine door of opportunity. ለኢትዮጵያ የተከፈተ መለኮታዊ ደጅ እየከፈትኩ ነው የሚለው። See, prophets have to understand types and symbols. ነቢያቶች አያችሁ ምሳሌዎችን ተምሳሌቶችን ይተረጉማል። We have to be able to hear the word and know that God has several layers of meaning in that word. እና ቃሉ የተለያየ ደርዝ ያለው ትርጉም እንዳለው መረዳት አለበት። But it also says that in your calendar, in this season of war, you now are at the gate of your future. አያችሁ በዚህ በጦርነት ጊዜ ውስጥ በር የነገ በር እየተከፈተላቸው ነው። Let me just show you what 8 is linked with biblically. 8 በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ትርጉም ላሳያችሁ። It's linked with gates and doors. የተከፈቱ በሮች It's linked with angels assisting you in war. እናንተን ለውጊያ የሚያግዙ መላእክቶች It's linked with
an overcoming power that you've never had in past seasons. ከዚህ ቀደም ማታውቁት አሸናፊ መንፈስ በእናንተ ላይ ሲመጣ It's linked with a new generosity አዲስ የቸርነት መንፈስ that will open up in the atmosphere. ይህም ደግሞ ሰማያትን የሚያስከፍት And it's linked with causing the plan of the enemy to flee. የጠላትን ሐሳብ ከፊትህ የሚያባርር That's what Pastor said when we were in the office. We need to put this to rest. እና ይህንን ነገር This is your year to decree that things of the enemy are put to rest. ይህ የአዋጅ ዘመን ነው የጠላት ሥራ ያብቃ የሚል የአዋጅ ዘመን It's a year of shifting power for Ethiopia. ለኢትዮጵያ ኃይል የምትላበስበት ዓመቷ ነው And in shifting power, God is saying, I'm going to give you access to do certain things in this region that you've never done before. ከዚህ የተነሳ በዚህ ቀጠና እንደ ሀገር ከዚህ በፊት አድርጋችሁ የማታውቁትን ነገር ማድረግ He ትጀምራላችሁ says, for a great and effective door. ለምንድነው በጣም ደስ የሚል ኃይለኛ ፍሬያማ በር ከፊቴ ተከፍቷል Has opened to you. Go ahead. ተከፍቶላችኋል Aaron, stay with me. A great and effective door has opened to you. ትልቅ የሥራ በር የአገልግሎት በር በፊታችሁ But ተከፍቷል there are many adversaries. ነገር ግን ብዙ ጠላቶች ተነስተውብኛል አለ And so, what God began to speak to me for you were two scriptures. ስለዚህ እነዚህን ሁለት ቃላቶች ነበር ሲሰጠኝ የነበረው እግዚአብሔር He said, I want you to decree while you're there that a new wind began to blow. አዲስ ንፋስ መንፈስ ጀመረ ብለህ አውጅ ብሎኛል ጌታ That will bring them strength for the battle ahead. ወደፊት ላለው ጦርነት የሚያበረታ Now in Hebrew the word strength means that you are being empowered for your next battle. ምንድነው በዕብራይስጥ ለቀጣዩ ጦርነት የሚያጠነክር የሚያበረታ ማለት It means that from this day forward, when God reveals your enemy is on the horizon, you already have the ability to overtake it. ከዚህ ቀን ጀምሮ ጠላት ከፊትህ እንዳለ ሲነግርህ አንተ አስቀድመህ ትጥቅህን ሰንቀሃል Now put your hand on your head and one on your spirit. አንደኛውን እጅህን ጭንቅላት ሌላኛውን ልብህ ላይ አድርግ And say, Lord, you're going to have to make me think like this. ጌታ ሆይ አስተሳሰቤን እንዲህ አድርገው በለው Because the Lord showed me over the last 7 years or so ባለፉት 7 ዓመታት ጌታ ያሳየኝ that you have had other opportunities to birth your future, but you didn't have the strength to do it. ለመውለድ እድል አግኝታችሁ ነበረ ግን የመውለድ አቅም ነው ያጣችሁት And the Lord said from the meetings that we're having this weekend, you'll have the strength to do ጌታ it. ግን ከዚህ ቀን ጀምሮ የመውለድን አቅም በእናንተ ላይ አኖረው ይላል You'll have a determination to align. አሁን ጽናት ትቀበላላችሁ And so, see, the Lord gave me this scripture and said, so lift up prayer for my remnant in Ethiopia because new strength is going to come to them. አሁን በኢትዮጵያ ያሉ ቅሬታዎች ጸሎት ይጀምራሉ አዲስን ኃይል ይላበሳሉ And then he said, tell them that I have a day of the Lord resting above them. በእናንተ ላይ የጌታ ቀን የምትባለው ቀን መጣች ይላል ጌታ And that I am the Lord of hosts, therefore I'm mustering the armies of heaven, and I'm gathering my army in the earth, and I have a day in the year ahead that I will align you. እኔ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለሆንኩኝ የሰማይም ሰራዊት ስለሚታዘዝልኝ የሰማዩንም የምድሩንም ሰራዊት አስከትታለሁ በፊታቸው And the glory that I intended for this nation, the other nations are going to begin to see it. በኢትዮጵያ ላይ የማስነሳውን ክብሬን ሌሎች አገሮች ማየት ይጀምራሉ And what I do, just like what you were saying earlier, where I connect east and west and start gathering together my remnant for a moment such as this, I say the other nations will become jealous of the move of God that goes on here. እኔ ከምስራቅም ከምዕራብም ቅሬታዎችን በኢትዮጵያ ስሰበስብ ሌሎች አገሮች በኢትዮጵያ ላይ ባለው ክብሬ መቅናት ይጀምራሉ Because you're beginning to operate in abundance. ለምን በመትረፍረፍ ነገር ውስጥ መግባት ይጀምራላችሁ And abundance has no competition. የተትረፈረፍክ ስትሆን መቀናናት ታቆማለህ Because you already know you have a portion. ለምን የራስህ ድል ፈንታ ማንም ንክች እንደማያደርገው ታውቃለህ
You need to throw your hand up and say, Lord, I am ready for my next portion. ስለዚህ ጌታ ሆይ ድል ፈንታዬን እቀበላለሁ ብለና እጅን ዘርጋ። And so when the battle begins to raise up at the gate, you already have the strength to walk through that gate. ስለዚህ በሩ ላይ ስትሄድ ፍልሚያ ቢኖርም አንተ ላይ ባለው ብርታት ጥሰት ታልፋለህ። And then let me show you what the Hebrew year looks like. የዕብራይስጡ ዓመት ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። This is what is happening in this moment. I did a picture for you. አያችሁ ምስሉ ይሄን ይመስላል። All of a sudden, God's window has been positioned over this meeting. ድንገት የእግዚአብሔር መስታወት በዚህ ስብሰባ ላይ ተከፍቷል። And every word that he has stored in heaven በሰማይ ላይ የተከማቸው የእርሱ ቃል about Ethiopia and its people, ስለ ኢትዮጵያና ስለ ሕዝቡ ያለው ቃሉ he's beginning to send that word down through that window of opportunity. በዚህ በተከፈተ በር ቃሉ እየወረደ አለ። Now the thing about sending that word down, he needs all of you. አያችሁ ቃሉ ሲላክ ሁላችሁን ይፈልጋቸዋል። Because you become his divine connector እናንተ ናችሁ መለኮታዊ አገናኞች ትሆናላችሁ። in the present to open up the future. ነገውን የምትከፍቱ በዚህ ቃል መሰረት ይሆናል። And so before we leave, all of that word that's stored over Ethiopia is going to start working in his people that he has today. ከዚህ ከመውጣታችን በፊት እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ የተናገረው ቃል ሁሉ በእናንተ ላይ መንቀሳቀስ ይጀምራል። Some of you are going to find yourself waking up in the middle of the night shouting. አንዳንዶቻችሁ ሌሊት በምስጋና እልል እያላችሁ ከእንቅልፋችሁ ትነቃላችሁ። Some of you are going to find yourself remembering prophecies that have been said in the past, but all of a sudden they're working in the atmosphere today. ድንገት ከዚህ ከስንት ዓመት ጀምሮ በአንተ ላይ የተነገረው ትንቢት ማስታወስ ትጀምራለህ። መነቃነቅ ይጀምራል እግዚአብሔር ቃል። Some of you are even going to feel the word quicken in you. አንዳንዶቻችሁ በውስጣችሁ ቃሉ ሲነቃነቅ ይሰማቸዋል። Starting in Genesis chapter 2, where he starts talking about Ethiopia. ከዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እኮ ነው እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ መናገር ጀመረው። Before we ever get to Israel in Genesis chapter 12. እስራኤል እኮ በዘፍጥረት 12 ላይ ነው የተጠቀሰችው፣ እኛ በሁለት። And then you're going to remember in Psalms 79 እና በመዝሙረ ዳዊት 79 that all of a sudden God said, I'm going to remember Ethiopia. ኢትዮጵያን አስባለሁ ይላል እግዚአብሔር። I'll remember Babylon. ባቢሎንን አስባለሁ ይላል። I'll remember Egypt. ግብፅን አስባለሁ ይላል። But I'll remember everything I've said about Ethiopia. ስለ ኢትዮጵያ የተናገርኩትን ሁሉ አስባለሁ ይላል። And I am here to announce to you, God's memory is working over you እኔ now. እላችኋለሁ እግዚአብሔር በሐሳቡ ኢትዮጵያን ማንቀሳቀስ ጀምሯል አሁን። And while we were sitting in pastor's office earlier, ቅድም በመጋቢ ቢሮ እያለን all of a sudden I began to see this procession. እና የሰልፍ ነገር ማየት ጀመርኩ። የሰራዊት ሰልፍ አይነት። When you really get deep in the word, there is a procession that God moves from Ethiopia to Israel. ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል የሚተም የሰራዊት እንቅስቃሴ አለው እግዚአብሔር። And all of a sudden you realize time hinges on the bridegroom in Ethiopia rising up and coming into her fullness. አያችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው ሙሽሪቷ ወደ ስፍራዋ መመለስ አለባት እግዚአብሔር ስራውን ወደፊት እንዲያራምድ። In other words, there's certain things God won't do worldwide till you move with it. በሌላ አባባል አንዳንድ አጀንዳዎች አሉ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ እናንተ ተነስታችሁ ካልተረመዳችሁ የማይፈጸሙ አጀንዳዎች አሉ። You hold many nations' destiny የብዙ አገሮች ዕጣ ፈንታ in your በእናንተ obedience, እጅ በእናንተ መታዘዝ in ውስጥ the ነው way you ያለው። worship, በእናንተ አምልኮ ውስጥ አለ። in the way you decree, በእናንተ አዋጅ ውስጥ አለ። in the way you strain every nerve to have peace, ያንዳንዱን ነገር ስታንቀሳቀሱ in the way you influence. በእናንተ ተጽዕኖ። And so with that,
we begin to see that God has created this action line today. Action line. He has created this action line, this moment of change today. የለውጥ እንቅስቃሴን እርምጃን ዛሬ ጀምሯል እግዚአብሔር And he brought you here to explode your faith. እና እንግዲህ እድል ፈንታችሁን ለማንሳት ነው እግዚአብሔር ወደዚህ ስፍራ ያመጣችሁ Because God said also to me this time, እና እግዚአብሔር ምን አለኝ አሁን before I came, I need a horn in the earth. ቀንደ መለከት እፈልጋለሁ በምድር ላይ I need a horn in the earth. በምድር ላይ ቀንደ መለከት እፈልጋለሁ Therefore, I'm going to form a horn of announcement in the earth. ስለዚህ ቀንደ መለከት በምድር ላይ እሰራለሁ የአዋጅ ነጋሪ ቀንደ መለከት Aaron. The only horn in the earth I know. እኔ በምድር ላይ የማውቀው ብቸኛ ቀንድ You're right in the center of it. እናንተ መሃ እምብርቱ ላይ ነው ያላችሁ And the Lord said, during this decade of pay, በዚህ ፕሬ በሚባለው 10 ዓመት አለኝ ጌታ I must have a place እኔ ስፍራ ፈልጋለሁ who sounds the way I sound, የኔን ድምጽ የሚያውጅ ስፍራ ፈልጋለሁ who voices what I voice, እኔ መናገረውን የሚያስተጋባ ስፍራ ፈልጋለሁ who understands, as Psalms 19 says, that my word is going out day by day around the lines of the earth, and from that horn you'll be able to resound it with me. በዚህ በእናንተ ቀንድ የኔን ቃል ታስተጋቡልኛላችሁ And so all of a sudden, ድንገት Ethiopia ኢትዮጵያ becomes the center of the horn, not just of Africa, የዚህ ቀንድ ማዕከል ሆነች ማለት ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ብቻ ግን አይደለም but of the next move of God ግን የቀጣዩ የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ እምብርት በምድር ላይ and it's biblical. ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው You are that important. የዛን ያህል ነው የእናንተ አስፈላጊነት And he asked me on September the 11th, ሰፕተምበር 11 ለኛ መስከረም 1 ላይ እንዲህ አለኝ 1972, በ1972 በነሱ will you go to Ethiopia when I need you? ሂድ ስልህ ኢትዮጵያ ትሄድልኛለህ ሆይ አለ This is my second visit. ይኸው ሁለተኛ ጊዜ ነው አሁን ስመጣ And he brought me to you. እና ወደ እናንተ አመጣኝ And when he looks down from heaven, እሱ ከላይ ሆኖ ሲመለከት this is how he sees this horn. ይሄንን ቀንድ እንደዚህ ነው የሚያየው He sees it covered ተሸፍኖ ያየዋል in his blood. በደሙ ተሸፍኖ ያየዋል He sees, go ahead and show him. He sees it totally immersed in him. በሱ ሙሉ ለሙሉ ዝፍቅ ብሎ ያየዋል He said there's been so many conflicts ብዙ ግጭቶች ያለበት in ቦታ this region, በዚህ ቦታ and በዚህ the ክልል enemy is planning so many more conflicts in this region. ጠላት ገና እየደገሰ ነው ደግሞ ሌላ ጦርነት But my eye now is on this region. አሁን ግን አይኖቼን በዚህ ቀጠና ላይ አድርጌያለሁ And I'm setting a blood covering over my horn. በዚህ ስፍራ ላይ የደም ሽፋን አደርጋለሁ But my eye has to come alive, አይኖቼ ግን and my people in Ethiopia እና ህዝቤ have to see me in their midst በኢትዮጵያ መካከል እኔን ማየት መጀመር አለባቸው and see me moving in a way እናም እንቅስቃሴ that they've never seen me move ከዚህ before. በፊት አይተውት በማያውቁት መንገድ መንቀሳቀስ እጀምራለሁ They have to renew their watchman anointing. እነሱም ይሄ የጉበኛነትን ቅባት ማደስ አለባቸው Because I'm shifting them from just part of my army into watching for my army. አሁን አያችሁ ሰራዊቴ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰራዊቴን በጸሎት የሚሸፍኑ አደርጋቸዋለሁ And I'm putting a new anointing upon them, አዲስን ቅባት በእነሱ ላይ እያመጣሁ ነው a timing anointing, ጊዜን የሚያውቅ ቅባት an anointing to be able to break open the treasures of my word. የቃሌን ሀብት የሚከፍት ቅባት And then I'm giving them a voice where others would love to
take their voice and make them a puppet, I am giving them the voice I intended from the beginning. ከመጀመሪያው ያሰብኩትን የራሴን ድምጽ እየሰጠኋቸው ነው። The Lord says the next 5 months ጌታ እንዲህ ይላል ቀጣዮቹ 5 ወራት I will be warring with you to establish my rule. የኔ ግዛቴን በዚች ምድር ላይ ለማጽናት ከናንተ ጋር አብሬ እወጣለሁ። New and fresh. አዲስ መንገድ in Ethiopia. በኢትዮጵያ For I will cause the voice of my people in Ethiopia በኢትዮጵያ ያለውን የሕዝቤን ድምጽ to become like fire to all of Africa. ለአፍሪካ ዙሪያ እሳት አደርገዋለሁ። And every nation that comes to visit you ሊጎበኛችሁ to የሚመጣ ሀገር offer you በሙሉ deals, የተለያየ ነገር ይዞ የሚመጣ I say you will become hot and you will know the difference between my alignments and your assignments. እና እሳት ትሆናላችሁ የኔን መንገድ የናንተንም የቤት ሥራ መለየት ትጀምራላችሁ። And I say I will show you in days ahead በቀጣዮቹ ቀናት አሳያችኋለሁ how I will use this nation and the world again will look at Ethiopia. ኢትዮጵያን እንዴት እንደምትጠቀምባት አሳያችኋለሁ። ዓለም ሁሉ አይኖቿን ወደዚህ ምድር ያዞራል And say there's a fire stirring down in the land of Ethiopia. በኢትዮጵያ ምድር እየተነሳ ያለ እሳት አለ ይባላል። But your voice የናንተ will ድምጽ carry that fire. ያንን እሳት ይዞ ይወጣል። And I will have a wineskin እናም ደግሞ አቁማዳ ይኖረኛል for my kingdom purposes. ለመንግስቴ ሐሳብ የሚሆን And you will become a model for all of Africa of what I am trying to do. ለእኔ ሥራ በአፍሪካ ሁሉ ሞዴል አደርጋቸዋለሁ። The Lord says, I'm aligning your day to day. ጌታ ሰዓቱን እያስተካከልኩ ነው። Now I want us all to stand up. ሁላችን እንነሳለን። I feel I must say this one last thing. ይሄንን የመጨረሻ ነገር መናገር እንዳለብኝ ይሰማኛል። There's a prophecy that carries through the ages. በዘመናት መካከል የሚሻገር ትንቢት አለ። It's the tabernacle of David will be restored. ምንድነው የሚለው? የዳዊት ድንኳን እንደገና ይታደሳል የሚል The early church prophesied it. የመጀመሪያዊቷ ቤተክርስቲያን ተንብየዋለች። They agreed that they would pursue the tabernacle of David being restored from generation to generation. የዳዊት ትውልድ ድንኳን በትውልዶች መካከል ለማደስ ራሳቸውን ሰጥተው ነበር። Now, the tabernacle of David የዳዊት ድንኳን wasn't just praise and worship. አምልኮና ዝማሬ ብቻም አልነበረም። It's where the strategies of war were birthed. የጦርነት ስልት የሚነሳበት ነው። It didn't have a veil. ሽፋን አልነበረው። It's had dancers and musicians እና and singers. ሙዚቀኞች፣ ዘማሪዎች የሚያሸበሽቡም ነበሩ። And it aligned Israel እና ከእስራኤል ጋር እንደዚህ ትይዩ from ነው። heaven to earth. ከሰማይ ጋር እስራኤልን የሚያገናኝ ነው። The ark was there. የኪዳኑ ታቦት አለ። One key connection አንድ ቁልፍ የሆነው ግንኙነት between Israel and Jerusalem በእስራኤልና በኢየሩሳሌም መካከል and Ethiopia እና በኢትዮጵያ is there's this divine mystery of alignment መለኮታዊ የሆነ አብሮ የሚተም ነገር አለ። with the ark. ከኪዳኑ ጋር ከታቦቱ ጋር And what God has shown me is እና እግዚአብሔር ያሳየኝ Ethiopia with the sound you carry, ኢትዮጵያ በሰጠሁሽ በእኔ ድምፅ with the call of corporate worship that I have on this entire land, በዚህ ምድር ላይ ባለው የጉባኤ አምልኮና ዝማሬ with the major gathering of my people's gatherings that will be going on in days ahead. በሚመጡት ጊዜያት በሚሆኑ ትላልቅ ጉባኤዎች You will become a model of the modern day ark being restored. ታቦቱ
አዲስ በሆነ መንገድ እንደሚታደስ ምልክት አደርጋቸዋለሁ። The sound. ድምፁ See, when the ark is restored, it doesn't just go all the way to heaven. ታቦቱ ሲታደስ ወደ ሰማይ መሄድ ብቻ አይደለም። You'll find in Amos, when you study those words in Hebrew, it goes 5 layers down into the earth. አሞጽ ላይ ስታጠኑ 5 ደረጃ ከምድር በታች ይሄዳል ይላል። I believe God sent a sign እግዚአብሔር ምልክት እንደላከልን አምናለሁ። with that volcano ያ የሚፈነዳው ሲፈነዳ that said what's been stored down in the earth in በምድር ላይ Ethiopia በኢትዮጵያ ተቀብሮ የቆየው እሳተ ገሞራ is beginning to move. መንቀሳቀስ ጀምሯል። A fire እሳት that will affect not just all of Africa, አፍሪካን ብቻ የሚነካ እሳት እንዳይመስላችሁ። but Israel will publicly recognize, እስራኤል ራሷ በአደባባይ ለዚህ እሳት ዕውቅና ትሰጣለች። and the world will hear about it. ዓለም ደግሞ ይህንን ትሰማለች። The Lord says, I'm putting a mantle on my people እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በሕዝቤ ላይ መጎናጸፊያን አኖርኩ። and making my people into a new kingdom wineskin in Ethiopia. አዲስ አቁማዳ የመንግስቴን አቁማዳ በሕዝቤ ላይ አስቀመጥሁ። And this wineskin will pour out the fire of my glory. ከዚህ አቁማዳ የክብሬ እሳት መውጣት ይጀምራል። The Lord says, this is your day. ጌታ እንደዚህ ይላል፣ ይህ የእናንተ ጊዜ ነው። It's a day of realignment. ይህ ከኔ ጋር የምትተሙበት ቀን ነው። The day of your distress will no longer overtake you. የጭንቅ ጊዜያችሁ ከዚህ በኋላ አያሰጥማቸውም። For because you have come today, I am realigning the strength from heaven into my people. ዛሬ ስለመጣችሁ የሰማይን ብርታትና ጥንካሬ በእናንተ ውስጥ አኑሬአለሁ። And the fire of my glory is beginning to churn. የክብሬ እሳት መንቀሳቀስ ጀምረዋል። Pastor Steve, I brought something for you. አንድ ነገር ይዤልህ መጥቻለሁ። Come up here with me. ናውጣ። The Lord says, because you honored me and hosted this gathering at this place, ጌታ እንዲህ ይላል፣ እኔን አክብራችሁ ይህንን ጉባኤ በዚህ ስፍራ ስላዘጋጃችሁ you have caused Ethiopia to secure the mantle for their next wineskin. ለሚመጣው ስራዬ መጎናጸፊያዬን በእናንተ ላይ አኖረው ይላል። For I have offered them this wineskin, ይህንን ዋይንስኪን but now ሰጥቻቸው ነበር ለሌሎች። after 7 years, they will begin to wear the authority of the wineskin. ከ7 ዓመት በኋላ ግን ስልጣኑን መሸከም ይጀምራሉ። And it's an interesting wineskin that I brought you. ይሄ አቁማዳ በጣም የተለየ It's ነው። an interesting mantle. የተለየ መጎናጸፊያ ነው። It's from Israel and it's called the mantle of fire. ከእስራኤል ነው። የእሳት መጎናጸፊያ ነው ስሙ። ቡርካቲና ሽካዳባስ። And the Lord says, by unwrapping it and putting it on you here today, ዛሬ እዚህ እናንተ ላይ ሳኖረው it will travel through my remnant. በቅሬታዎች ላይ መንቀሳቀስ ይጀምራል። It will go from nation to nation that will make up the sound of my horn. የኔን ቀንደ መለከት የሚነፋው ድምጼ ወደ አገሮች ሁሉ መሄድ ይጀምራል። I say, today I have determined to start your time of fulfillment in Ethiopia. ዛሬ በኢትዮጵያ የስኬት ምዕራፍ ተከፈተ። I couldn't do it without certain people being in place. አንዳንድ ሰዎች ሳይዘጋጁ መጀመር አልችልም ነበረ። I couldn't do it without certain places being complete. አንዳንድ ቦታዎች ሳይሰሩ ይሄ ማድረግ አልችልም ነበረ። For the movements and the gatherings of my people in Ethiopia will now change. አሁን የኢትዮጵያ የሕዝብ እንቅስቃሴና ጉባኤ በሙሉ ይለወጣል።
Eritrea will even say, how do we receive that fire? ኤርትራ ራሷ ይህንን እሳት እንዴት ወደኛ እናምጣው ማለት ትጀምራለች። Sudan will say, we want to drink of that wine. ሱዳን ከዚህ የወይን ጠጅ መጠጣት እንፈልጋለን ትላለች። Djibouti will be able to say, we're aligning and unlocking between heaven and earth, and new supply will come into this land. ጅቡቲም እንዲህ ትላለች፣ ከእናንተ ጋር እንተባበራለን ትላለች። I say to you, እላቸዋለሁ Kenya will rise up and roar, and a new prophetic mantle will fall on the horn. ኬንያም ትነሳና መተንበይ ትጀምራለች። አዲስ የትንቢት ቀንደ መለከት በአፍሪካ ቀንድ ላይ መነፋት ይጀምራል። But as I began in my word, በቃሌ እንደጀመረው I say to Ethiopia, ለኢትዮጵያ እንዲህ እላለሁ፣ I had to come to you first. መጀመሪያ እናንተ ጋር መምጣት ነበረብኝ ይላል ጌታ። I have gathered Israel with my covenant first. እስራኤልን በኪዳኔ እንደሰበሰብኩ But I have determined to visit you with my fire. በእሳቴ ልጎበኛችሁ ወሰንሁ ይላል ጌታ። And I say, because of my visitation, Egypt will acknowledge Ethiopia in a new way. ከእኔ ጉብኝት የተነሳ ግብፅ ሳትቀር ኢትዮጵያ ላይ ላለው ነገር ክብር መስጠት ትጀምራለች። I say the heavens have shifted. ሰማያት ተለውጠዋል። And now, as you stand here today, እና ዛሬ እዚህ ቆማችሁ the change of your future is opening up before you. Now let's lift our hands up. የነጋችሁ ለውጥ አሁን በፊታችሁ ተከፈተ። Father, realign in heaven and earth. አባቶች ሰማይና ምድር ይስተካከሉ መስመሩ። Realign through each one in this room. እዚህ ለቆሙ ሁሉ መስመር ይዘርጋላቸው። Let heaven and earth begin to move as your people move in a new way. ሕዝብ በአዲስ መንገድ ሲነሳ ሰማይና ምድር ከፊቱ ይውጣለት። Now take one step forward. አንድ ደረጃ በእምነት ተንቀሳቀሱ ካላችሁበት The ከቻላችሁ። Lord says, every place your feet step, ጌታ እንደዚህ ይላል፣ እግራችሁ የሚረግጥበት ስፍራ በሙሉ the ground will begin to shake, ምድር መንቀጥቀጥ the ትጀምራለች፣ heavens will begin to move, ሰማይ መንቀሳቀስ ይጀምራል፣ and new manifestations of my glory will begin. አዲስ የክብሬ አደራረግ ይጀምራል። This is a divine day, ይህ መለኮታዊ ቀን ነው። and you have welcomed heaven into the earth realm here in Ethiopia. እናንተም እጆቻችሁን ዘርግታችሁ ሰማይን ወደ ምድር ተቀብላችኋል። And day by day, ዕለት በዕለት I will release መልቀቅ ጀምራለሁ፣ revelation መገለጥን መልቀቅ ጀምራለሁ። to propel you forward. እናንተን ወደፊት የሚያሮጥ መገለጥን መልቀቅ ጀምራለሁ። I loose this today ዛሬ ይህንን ለቀቅኩት። in Yeshua's name, በጥቂት ቀናቶች and by his grace, በሱ ጸጋ and through his authority, በሱ ስልጣን and God's people shout the shout of triumph. የእግዚአብሔር ሕዝብ በታላቅ እልልታ እግዚአብሔርን Let's ያመስግን። give him a shout. Father, we thank you አባት ሆይ እናመሰግንሃለን። for what you have begun today. ስራህን ስለጀመርህ ተመስገን። And we say, let the new authority አዲሱ rise ስልጣን up ይነሳ እንላለን፣ and begin. ይጀምር እንላለን። And everyone here እዚህ ያላችሁ wear their portion. ወደ ድል ፈንታችሁ ግቡ አሁን። Now I want you to turn to three people. I want you to bless them and say, we are in God's moment.